তাহলে আমরা যেটা আগে দেখাচ্ছিলাম, দেখো, if you look at this is one of the lobes, এই আর একটা লোব, এরকম like this, these are the lobes of dxz। দেখো ভালো করে, these are the lobes of dxz। তাহলে আমি যদি অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাপ্রোচ, অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাপ্রোচটা যদি দেখি, এইভাবে লিগ্যান্ড অ্যাপ্রোচ করছে, আর দিস ইজ দ্য লোব, you'll find the angle of approach, this is around, এটার ক্ষেত্রে দেখবে approximately 35.3 degrees. So their of angle of approach of the point charges of the ligands আর কি, যেগুলোকে আমরা point charge বলছি, this is around 35.3 degrees. While for this one dz square, দেখো dz স্কোয়ারটা ভালো করে তাকাও এদিকে, একটু ভালো করে তাকাও, দেখো dz স্কোয়ার অরবিটালটা আমরা কোনটাকে দেখাচ্ছি এরম ভাবে, দেখো দিস আর দি ডি, এইটা হচ্ছে dz স্কোয়ার অরবিটাল, এই লোবটা। তাহলে এটার সঙ্গে তুমি যদি অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাপ্রোচ দেখো লাইগ্যান্ডের, ঠিক আছে, মেবি এইটা অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাপ্রোচ হচ্ছে, দেখো দিস ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাপ্রোচ, তাই না? তখন সেই অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাপ্রোচটা স্বাভাবিকভাবে বেশি হচ্ছে, and this value is around 50, this value is around 54.7. তাহলে the angle of approach of the, this is angle of approach হচ্ছে 54.7 degrees। তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে এইটার সঙ্গে, এই যে দুটো অরবিটালের সঙ্গে লিগ্যান্ডের ইন্টারঅ্যাকশন weaker, the ligands will interact to a weaker extent with dz square and dx square minus y square, while they will interact to a greater extent with these three, dxz, dyz, and dxy. So obviously these three will be energized due to greater interaction, and these two, they will be stabilized due to lesser extent of interaction. তো যার ফলে হচ্ছে কি, once again if this be the barycenter, zero level, তো এইটার রেসপেক্টে দেখা যাচ্ছে আমরা বলছি, দেখো dz square and dx square minus y square, these two orbitals, they are stabilized, while dxz, dxz, dyz, and dxy, these three orbitals, they are energized. Now these two orbitals, dz square and dx square minus y square, এটাকে আমরা ই বলছি আর এটাকে টি2 বলছি। দেখো এখানে কিন্তু আমরা জেরাডে টার্মটা ইউজ করছি না, ওয়াই? বিকজ টেট্রাহেড্রন, তার সেন্টার অফ সিমেট্রি নেই, টেট্রাহেড্রনের যেহেতু সেন্টার অফ সিমেট্রি নেই, ন্যাচারালি উই আর নট গোয়িং টু ইউজ জেরাডে। এবং এই যে গ্যাপটা দেখো, দিস গ্যাপ, এনার্জি গ্যাপ যেটা, এটাকে আমরা তখন বলবো ডেল্টা টি, টি ফর টেট্রাহেড্রন, ও যেমন ছিল ফর অক্টাহেড্রন, টি ফর টেট্রাহেড্রন, ডেল্টা টি, অর 10 ডিকিউ টি। এবং আগে যেভাবে আমরা বার করলাম এই গ্যাপগুলো, দেখো এইটা তো জিরো লেভেল, তার নিচেটা নেগেটিভ হবে, দিস ইজ মাইনাস 0.6 del t, and this is plus 0.4 del t. So this is minus 6 dqt, and this is plus 4 dqt, like this, t for tetrahedron. তাহলে একটা টেট্রাহেড্রাল ফিল্ডে কিভাবে স্প্লিটিং হয় আমরা বোঝানোর চেষ্টা করলাম, ঠিক আছে, octahedral and tetrahedral field. So this idea is important, you need to understand these two, these two, I mean these two different, how the d orbitals are splitted in these two type of fields. Now next the question is regarding the extent of splitting of the d orbitals in tetrahedral and octahedral field. Now it has been found, মানে একটা জেনারেলি বলছি, একটা জেনারেল এক্সপ্রেশন, যে del O, it is actually much much higher than that of del T, ঠিক আছে? অর্থাৎ তুমি দেখবে del T টা সেই রেসপেক্টে এইভাবে দেওয়া হয়, দেখবে del T nearly equals 4/9 del O, approximate, this is an approximate value, বুঝতেই পারছো, del T this is equals 4/9 of del O, তার মানে
del T is much smaller than del O. So the question is why? Why the extent? Why the extent of splitting of d orbital? Why the extent of splitting of d orbitals? Why the extent of splitting of d orbital in octahedral field? By in tetrahedral field, is lesser than in octahedral field. So why is it so? দেখো একটা তো খুব obvious ব্যাপার যে in octahedral field there is direct interaction between dz square বলো বা dx square minus y square with the point charges বা point charges বা dipoles direct interaction হচ্ছে তার ফলে কি হচ্ছে extent of energization and extent of stabilization increases তাই না extent of splitting increases কারণ ডাইরেক্ট ইন্টারাকশন হলে কি হবে এই যে দুটো অরবিটাল these two orbitals they will be energized to a greater extent তাই যদি এনার্জাইজ বেশি হয় তাহলে স্টেবিলাইজ সেই ইকুয়াল এক্সটেন্ট টোটাল হতে হবে যাতে টোটাল এনার্জি রিমেন্স মানে জিরো আর কি তাই তো তো যার ফলে আমরা বলছি তাহলে এক্সটেন্ট অফ স্প্লিটিং মানে এনার্জাইজেশন প্লাস স্টেবিলাইজেশন সেটাই তো এক্সটেন্ট অফ স্প্লিটিং তাই না extent of splitting will be higher আর সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে দেখো in octahedral field কি হচ্ছে interaction occurs in octahedral field interaction occurs with 6 ligands তাই না 6টা লাইগ্যান্ডের সঙ্গে ইন্টারাকশন হচ্ছে while for tetrahedral it is 4 so স্বাভাবিকভাবেই ইন্টারাকশন বেশি in octahedral field interaction occurs with 6 ligands so naturally the extent of interaction is greater so the extent of splitting will also be higher so these are the two reasons why in octahedral field the extent of splitting is higher than that in tetrahedral field now next there are other fields we are not going into those fields right now different for example ধরো trigonal মানে ধরো টিবিপি বা প্ল্যানার ট্রাইগোনাল ফিল্ড স্কোয়ার পিরামিডাল ফিল্ড এটসেট্রা আছে we are interested next আমাদের পরের ইন্টারেস্ট will be the square planar field but before that আমার মনে হয় যে এই জিনিসটা তোমরা আগে একটু ভালো করে পড়ে নাও then we shall go into the square planar field otherwise একটু ডিফিকাল্ট লাগতে পারে ঠিক আছে পড়ে নিয়ে স্কোয়ার প্ল্যানার ফিল্ডে যাবে তো আমি বলে দিচ্ছি জিনিসটা কিন্তু ভালো করে পড়ে নেবে পড়ে নিয়ে স্কোয়ার প্ল্যানার ফিল্ডে যাবে so what is the square planar field now if you think about square planar field now first of all you have to understand the square planar field is actually formed by z out distortion of an octahedral field মানে আমরা বলতে চাইছি দেখো this is an octahedral field দেখো these are the ligands now suppose মানে ligands বলতে আমরা পয়েন্ট চার্জই বোঝাচ্ছি এটাকে আমরা যদি x axis বলি suppose this is the y axis and suppose if this be the z axis so দেখো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেন্ট্রাল মেটাল আয়নটা আছে now how
how the square planar is formed from this octahedral field. So this is an octahedral field. So initially, you see, if you move away the ligands along this z-axis, ঠিক আছে, আমি z-axisটা নিচ্ছি আমার থিওরিটাকে প্রপারলি এক্সপ্লেন করার জন্য। তুমি তুমি যদি বলতে স্যার z-axis বরাবর কেন, একই ব্যাপার তো, x-axis বরাবর তো নেওয়া যায়, নেওয়া যেতেই পারে, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু কোন অ্যাক্সিসটা z-axis, আমি তো আরবিট্রারিলি চুজ করেছি টু বি দ্য z-axis। দিস ক্যান অলসো বি দ্য z-axis। তো তুমি যদি বলো স্যার না, এই দুটো যদি আমি ধরি এক্সটেন্ড হবে, ভালো কথা, ধরো। তো তুমি এটাকে z-axis ধরবে তখন, কারণ তুমি তো জানো না কোনটা z-axis। অর্থাৎ what I am trying to say is, let us consider the distortion to occur along the z-axis for explanation of our theory। ঠিক আছে, আমরা থিওরিটিক্যালি জিনিসটাকে এক্সপ্লেন করতে গেলে we have to consider that the elongation, অর্থাৎ z-axis বরাবর ইলংগেশনটা হচ্ছে। সো আমরা এখানে বলছি z out distortion। ঠিক আছে, z out distortion হচ্ছে। দেখো এই z out distortion যদি হয়, what's going to happen? দেখো z axis বরাবর যে লিগ্যান্ড গুলো সেগুলো একটু দূরে সরে যাবে, মেবি এরম দূরে চলে এসছে একটু। বাকিগুলো দেখো কাছে আছে, বাকিগুলো কাছে আছে, লাইক দিস। তো এটাকে আমি ভাবতে পারি দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যান ইলংগেটেড অক্টাহেড্রন। এই জেড অ্যাক্সিস বরাবর আমরা দেখছি, দেখো ইলংগেশন হয়ে আছে। সো উই ক্যান সে এই অক্টাহেড্রনটা, দিস ইজ অ্যান ইলংগেটেড octahedron. So this is an elongated octahedron. এইবারে if I further try to move away these two ligands, then what's going to happen? বেশি দূরে সরাতে গেলে তো এই বন্ড ভেঙে যাবে, তাই না? তাহলে আমরা কোয়ালিটেটিভলি দেখালাম যে দেখো এই বন্ডটাকে আর এবার ভেঙে দিচ্ছি ফার্দার ইলংগেশন করতে গিয়ে। ফার্দার যদি জেড আউট করো, ঠিক আছে, দিস উইল বি ট্রান্সফর্ম টু আ স্কোয়ার প্ল্যানার কমপ্লেক্স। So further z out distortion will lead to formation of this square planar complex। ঠিক আছে, এই স্কোয়ার প্ল্যানার কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে, যেখানে z axis বরাবর আর কিছু তখন নেই, প্র্যাকটিক্যালি কিছু নেই। So this becomes square planar। So this is how we can consider this z out distortion and formation of square planar geometry. Now, next question is, what will be the fate of the d orbitals when these changes are going on? আমরা d orbital গুলো কিভাবে, তাদের স্প্লিটিংটা কিভাবে চেঞ্জ হবে, কিভাবে বুঝবো? দেখো ভালো করে, অক্টাহেড্রনে যেরকম ছিল তার রেসপেক্টে আমরা বলছি, ঠিক আছে? সাপোজ আমরা এই অক্টাহেড্রাল ফিল্ডে, সরি, ফার্স্টে আমরা স্ফেরিক্যালি সিমেট্রিক ফিল্ড অফ নেগেটিভ চার্জে 5টা দিচ্ছি, তার রেসপেক্টে আমরা অলরেডি দেখিয়েছি। দেখো ভাই, অক্টাহেড্রাল ফিল্ডে দিস ইজ দি কনসিকুয়েন্স, T2G EG, এইভাবে, এই দিজ আর দি T2G সেট অফ অরবিটালস, EG সেট অফ অরবিটালস। তাহলে এইভাবে স্প্লিটেড হচ্ছে ইন অ্যান অক্টাহেড্রাল ফিল্ড। অক্টাহেড্রাল ফিল্ডে আছে এরকম। এবারে নাও এই অক্টাহেড্রাল ফিল্ড থেকে তুমি যেই জেড আউট ডিস্টরশন করছো, জেড অ্যাক্সিস বরাবর তুমি দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, এখানে কি অরবিটাল আছে? আমার ডি জেড স্কোয়ার আছে আর ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আছে, তাই তো? আগের পাতায় যাচ্ছি, দেখো তুমি জেড অ্যাক্সিস বরাবর তুমি যদি এই লাইগ্যান্ডটাকে সরাও, তাহলে এই যে ডি জেড স্কোয়ার অরবিটাল, তার সঙ্গে তো ইন্টারাকশন কমছে, তাই না? দেখো ডি জেড স্কোয়ার অরবিটালের সঙ্গে ইন্টারাকশন কমছে, কিন্তু ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার যেরকম ছিল সেরকমই আছে, দেখো ইন্টারাকশন, কারণ লিগ্যান্ডগুলো তো আর সরেনি। এই লিগ্যান্ডগুলো তুমি সরাচ্ছ বলে দেখো এই ডি জেড স্কোয়ারটার সঙ্গে কিন্তু ইন্টারাকশন কমে যাচ্ছে, বিকজ দিস টু লাইগ্যান্ডস দে আর কোয়াইট ফার অ্যাওয়ে। বুঝতে পারছো? কিন্তু ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার অরবিটালের সঙ্গে ইন্টারাকশন কিন্তু কমছে না। তার মানে আমি বলছি ডি জেড স্কোয়ারের সঙ্গে যদি ইন্টারাকশন কমে, তাহলে আমি বলবো দিস ডি জেড স্কোয়ার অরবিটাল ইট উইল বি স্টেবিলাইজড।
and in order to maintain total energy constant d x square minus y স্কোয়ারটাকে আমরা বলবো this will be energized, কারণ দেখো এই টোটাল এনার্জি যতটা স্টেবিলাইজেশন হবে dz স্কোয়ারটা যতটা স্টেবিলাইজড হবে dx স্কোয়ার মাইনাস y স্কোয়ারকে ততটাই এনার্জাইজড হতে হবে, বিকজ দিস টু আর সেম ইন এনার্জি। তাহলে এ যতটা স্টেবিলাইজড হবে ডিউ টু ইলংগেশন, এ ততটাই এনার্জাইজড হবে ডিউ টু ইলংগেশন। ঠিক একই যুক্তিতে দেখো তুমি এখানে এই অরবিটালস গুলো মুছছি এখন। তাহলে ইফ ইউ লুক কেয়ারফুলি, আমরা এইখানে না জাস্ট পয়েন্টস গুলো বলে দিই আর অ্যাক্সেস গুলো যেরকম আছে। দিস ইজ দ্য মেটাল, now if you consider this z out distortion, এই z out distortionের ফলে দেখো এই if you consider this এইটা কোন প্লেন হচ্ছে, না কোন প্লেন হচ্ছে দেখো, দিস ইজ yz প্লেন। ফলো করতে পারছো yz প্লেনটা? এই yz প্লেনেতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো লিগ্যান্ড আছে, আর এই যে দুটো লিগ্যান্ড এই দুটো দূরে সরে গেছে। তার মানে আমরা বলতে পারছি দেখো ডি ওয়াইজেড অরবিটাল, ভালো করে দেখো এইটা হচ্ছে ডি ওয়াইজেড অরবিটাল, এই লোবস গুলো ইন বিটুইন দি অ্যাক্সিস, ইন বিটুইন দ্য অ্যাক্সিস ডি ওয়াইজেড অরবিটাল লোব, তার সঙ্গে এই দুটোর ইন্টারাকশন জোরালো হচ্ছে, ইনডাইরেক্ট ইন্টারাকশন, কিন্তু কিন্তু এই দুটোর ইন্টারাকশন উইক হয়ে গেছে। তার মানে আমি বলতে চাইছি দেখো দিস ইজ দ্য ডি ওয়াইজেড অরবিটাল ইন দি ওয়াইজেড প্লেন, যার সঙ্গে ইন্টারাকশন উইথ ডি, যার সঙ্গে ইন্টারাকশন উইথ দ্য লাইগ্যান্ডস হ্যাজ ডিক্রিজড। সো dyz orbital and similarly dxz orbital both will be stabilized, and dxy orbital this will be energized। ঠিক আছে, যার ফলে কি হচ্ছে এই দুটো স্টেবিলাইজড হচ্ছে, dxz আর dyz স্টেবিলাইজড হচ্ছে কারণ ইন্টারাকশন কমে গেছে। dxz and dyz they will be stabilized and dxy will be energized. Followed? Now if you further move away these two ligands, তাহলে তখন কি হচ্ছে, it becomes square planar। দেখো dz স্কোয়ার এর সঙ্গে ইন্টারাকশন কি হলো, আরো কমে গেল, তাই না? dz স্কোয়ার এর সঙ্গে ইন্টারাকশন তো আরো কমে গেল। তো dz স্কোয়ার এর সঙ্গে যদি ইন্টারাকশন আরো কমে যায় তাহলে গল্পটা কি দাঁড়াবে, দেখো dz স্কোয়ার অরবিটাল will be further stabilized, isn't it? And this will be further energized, dx square minus y square. In a similar way, this will also be further stabilized, these two, for the same reason, dxz dyz, and dxy orbital this will be energized। ঠিক আছে, this will be energized। তার মানে এইটা হচ্ছে this is elongated octahedron and this is square planar, and you'll find that এই গ্যাপটা ডেলো যেটা, now this gap is retained between dx square minus y square and dxy throughout। So we shall come to this in our next discussion। আমি এখানে থামছি, পরের দিন এখান থেকে আমরা আবার ফার্দার শুরু করব।